is the seventh in the row, and all have been on relevant topics and the topics which are of a great use to us. All the members of the EF are very happy with the different topics we have touched, and there is a regular demand for new topics and the topics which will help them. Today, we are here with a very new topic. I don't think any one of us has till now witnessed it. And after witnessing a visual treat of solar eclipse and a day to remember, I also know that it's going to be a day to remember because this topic is very good for all of us. So I welcome our guest Rajesh Bhuyer sir, as well as I ask Ajay Shalpure sir to please give his introduction. Thanks and welcome all. Okay, thank you very much, Deepika ma'am. Now today we have a very renowned and distinguished guest, Advocate Rajesh Bhuyer ji, who is with us today. On the, as it is said that the sport is a very essential part of our life, and with this subject matter, Advocate Rajesh Bhuyer is there with us. Now I need to introduce him. He is one of my very good friends. Mr. Rajesh Bhuyer is an advocate by profession. He is a legal consultant and researcher. He also has a sports background. He was a sportsman earlier in his life, and he has pursued so many professions also, and he has many expertise at his disposal. He represented Vidarbha and Central Zone BCCI tournament at junior level. He also represented Nagpur University, that is Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University cricket tournament. He has also completed the cricket coaching course of BCCI. Moreover, today being a Father's Day, he is blessed with a very talented two children, one Satyam and second Sai. Sai is the daughter. Satyam is a national level junior cricketer, and Sai is All India ranked 5 junior tennis player. So, Mr. Rajesh Bhuyer has spent a lot of time with the sports, and he knows everything about the sports. Thank you, sir. And ma'am, I have not yet finished. Okay. Sorry. You took a pause, and I thought you had finished. Yeah. So, he being a father of 2 sports persons, and he himself is a sportsman, we thought that he can guide us on sports, on different issues of the sports. Therefore, we have invited him. As you know, you must have gone through his qualifications. He is a very dynamic personality. He did his MSc in chemistry, BA, BEd, diploma in business management. He is a gold medalist in LLB. We were together while doing LLB. He has also done LLM in 3 subjects. One is LLM in constitutional and administrative law. He has also completed LLM in human rights and international law. And he has also done LLM in criminal law. And I was with him. I was doing constitutional and administrative law that time. He has also done diploma in cyber law. He is MA in public administration, MA in political science, and also MA in communications and journalism. He is also an expert in election strategy making
and he is also a consultant. He is specialized in uh, preferential voting elections like teachers constituency elections and university senate elections. He was senate, one of the senate member of Nagpur University in his young age. So this is his brief introduction. Now over to you, Deepika ma'am. Thanks a lot, Ajay sir, for such a nice introduction. And Rajesh sir, we are mesmerized by the degrees you have taken. It is a dream for all of us to at least do 1 or 2 degrees, but you have got a big list of them. So congratulations again for being so well qualified and being with us today. So I think we should share the stage with respected Rajesh Bhuar sir. So sir, you are invited. Please, the stage is yours now. Thank you, ma'am. Thank you, Ajay sir. Thank you, sir. It's am I live, sir? Yes, you are live, sir. You can use any language, English, Hindi. I Yes, think sir. Hindi mixed language will be more comfortable. Yes. Ultimately, language is nothing for me. Language is always a source of communication. So it can be anything. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. And I appreciate all those who are present today in this webinar. The topic is of immense interest for me. That is trial to look at sports as career. Now, right from my child days, we have always seen that people were always focusing on studies for career making. Whereas being a sports person, I was always interested in sports. I was academically also was very good, but the primary interest was sports. But that time also, it was always a thinking कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. एंड टू सम एक्सटेंट हमको ये सब दिखता था कि हाँ ऐसा होता है, टाइम थोड़ा कील हो जाता है और एनर्जी उसमें काफी चली जाती है, पढ़ाई के लिए या बाकी चीजों के लिए समय नहीं मिलता. सो आज भी उसी तरह का अंडरस्टैंडिंग लोग अपने बच्चों के लिए रखते हैं, बिकॉज every parent is definitely very highly interested in making safe career for their children. Now, even we look at all the aspects of our life, does it really certify that those who have studied very hard, they have got really very safe and very lucrative life? So the answer which I get is that it is not so. Many students which I have seen not scoring good marks, but are doing good in their careers. And whereas some people who were even gold medalists, but they are doing just enough for their life and not doing anything great in their life. Now sports, though it has never been taken that much seriously by parents for career building, nowadays the scene has changed. And so the significance of our discussion today, that we will focus on how sports can be a good potential or a good opportunity to make a good and joyful life, and how the sports helps in architecting our life, personality, and careers of our children. Now, before moving to the topic, I just want to give some brief introduction of my family background. Because why, see, as Ajay sir has
Introduce Engineering Institute, that is NICMARC at Pune, which is that institute is equivalent to IITs. Then my elder sister, she is MD. My younger sister, she has done PhD in business management and she is lecturer in one of the business school. So our whole family is very much high in academics. And even my children has inherited all those things. Whenever we talks about their academic intelligence, but as I was a sports person, right from the beginning of their childhood, my both children, Satyam and Sai, they were introduced to sports. First, it was my son Satyam. At the age of 5, he started practicing cricket at the academy. And right from that day, for last 13 years, he is practicing and going to the his cricket academy very uh, regularly. I think most of his time in the day is spent in his cricket academy only. The results are also there. He has achieved so many things. And my daughter, who is younger to my son, she also start playing tennis at the age of 9. And by this time, she has achieved a very high position in India. Right now, she is among top 5 tennis players, junior tennis players in India. She has achieved so many things. She has won 2 medals in Khelo India Youth Games, which is the doorstep of Indian government for Olympic participations. And she is in that Olympics scheme of the sports ministry for 2028. Apart from that, she has won school nationals, silver medals. Twice she has won that. Then once she has won CBSE school nationals. So many things she has achieved so far. And along with that, she has won nearly more than 20 All India titles, the ranking tournament which All India Tennis Association arrange regularly. And twice she has won Asian titles also, girls under 14 doubles title, she has won. So she has got all fame and publicity and everything. And she has secured very good life for her now. Similarly, my son he has represented Vidarbha in under 16, under 14. This year he has represented Maharashtra in school nationals. He has represented and he was captain of Mumbai Masters in the first national schools cricket league, just like IPL. And in that tournament, he was player of the tournament. Then twice he has been adjusted best batsman by Vidarbha Cricket Association, once in under 13 and once in under 19. And so they definitely are having their futures in their sports also as a professional players. So though my whole family is academically very strong, I have, and my wife also, we have given that opportunity to our children to flourish in the sports. So now, taking this opportunity on this Father's Day, I will like to share my views on how the sports can be a good career
and how it can be a better option. So now let's come to the main our topic, that is how the sports can be adopted as a better career. If I focus on what is the role of sports and games in the life of students, then I will like to highlight some points that in what manners does it help the students. The first important thing is the physical development. We all know that these sports and games and exercise that helps us to develop the physical strength, the muscle building, the bone development. Then apart from that, even our respiratory systems, any body organs, their functionings, all these get developed. Along with that, the flexibility, agility, all these physical aspects of the body, they get developed with the sports. Then the mental toughness. See, sports are not merely played physical activity. The sports also involve the involvement of brain, and so the application of mind, the application of common sense, the application of logic, all these things automatically comes when somebody is playing any games. This is very natural. See, for one thing, nobody can disagree with me is that look at the child of 2 months, 3 months. What is his first interest of the life is playing, playing something, playing game. No child of that age want to do studies, want to do any other thing. They just want to play. And that is the first natural interest of a human being. So, right from that, and from that little activities, the mental development of a child starts. So similarly, when you are playing some sport, all your mental toughness, your mental development is automatically taking place. Then, with all these physical and mental developments, the another most important thing what the sports provide us is the enhancement of positive energy. See, in sports, success and failures, they go hand in hand. See, though you can observe, you must have noticed it, that the one is losing other day and winning other day, losing one battle and other battle. It regularly happens. Will welcome my Prajnari is there. Hi Yogesh, I would like to introduce everybody. He is a very eminent cricket player from Vidarbha. He has played for Vidarbha. Ranji Trophy he has played, Dilip Trophy he has played, and now he is the executive committee member of Vidarbha Cricket Association, as well as the National Players Association, the first body which was constituted after the sports directive. He is one of the member, yeah, on that body. So welcome Yogesh. I am very pleased to see you. I will come to my topic. So all these kind of energies and the which the sports provide to children, you can see, you may have heard of dancing, and you have heard such peoples of all
fields of life, business, politics, academics, IS officers, everybody. But there may be one or two cases. I can say that so far I have not heard about any sports person committing suicide or his failure, because he knows, he has developed that positivity. Failures are itself their source of motivation and inspiration, and that's why every sportsman knows that some other day will come, they will win. This the child's take this sport. These this a tendency which automatically get inhaled in him. He get rich with these tendencies. Then definitely help the stress. Look at the life of students. There are a lot of stress. The stress includes, then there are expectations of target, there are aim competitions. So many things are there which are giving a lot of stress to the child. But take away all this stress. Even has proved that yes, sports, the activities, the games, they have definitely helped the stress of the child. And sports, along with all these, they also provide building characters. Again, the same things are there, that win and defeat, they are so supplementary, complementary. Success, failure, they are so regular in the life of a sports person. And with every win, he get confident. Whereas failure, with failure, he is understanding, or he is learning, or he is getting motivated for the success. He is better way. He is practicing in better way. So confidence building is one of the most important things which the sports provide to the students. Then one more thing which I feel that sports provide to the children, and that is of immense importance, that is character building. The sports person, their physical developments are such that their body automatically says no to alcohol, cigarettes, drugs. Their their physical body, he automatically these things are not suitable to them. So his body, his brain, they automatically say no to all these things. I will not say that yes, it cannot be guaranteed, but this body of a sports person, that definitely develop dislikes for all these things. Then the sports, they automatically develop certain characters, like hello Ajay sir, Yes, my sir, you video are is not. audible. नहीं नहीं आप सुनाई दे रहे हैं हमको. Okay, I will. So the sports also develop the gentlemanship, the cooperative nature, the honesty, all these things, they are developed in these children when they are playing sports. They get socialized, they develop the cooperative nature, the team spirit, the sportsman spirit, all these characters which we call as good characters, they are provided by sports. And the last thing which I will say, what the sports provide to the students,
The most important thing for me, which I have always underlined, is that sports help in developing the bonding between parents and students. See, we all have attended our school, and when we passed out, we can just recollect that after passing from the school, we feel some different kind of freedom, and our world has completely changed. And that was the period when somebody want to follow the outsiders. They attracts us very much. That is the tender age of that 15, 16 years of the age. That time the all those things in the life with, that comes with the college, they attract us more. And the child loses the bonding with the parents. Whereas in the sport, when the parents are making their children, when the parents are helping the children to pursue sports, actually sports in which the students are having their inherent passion, then they are having some dreams about it. They are enjoying the freedom. Because of all these things, what the parents had provided them, automatically the outside thing, they are they are least attracting the child. And the child is more close to his parents because what he is wanting to do, what is enjoying, when his parents are providing him those things, definitely the child is more close to his parents. A friendship get developed between them. And this is most important aspects of being or promoting your child with sports. So these are something, some I think merits, what we can say, if the child is provided with uh, opportunity and facility to pursue the sports. Now again that question comes, and the question remains that then how this will help the student or the child in making careers. So first of all, I will take your attention to what this role of sports, the helping role of sports in pursuing academics. See, now the government has made very special provisions for some grace marks, and they are very high marks for the state and the national level sports persons in the 10th and 12th examinations. Then there are many colleges, engineering colleges, universities, which are having some definite seats reserved for merit sports persons. Then there are sports scholarships. Many sports scholarships are there. Government sports scholarships are there. Then there are special scholarships. There are corporate scholarships. Many scholarships are there, which helps in pursuing your studies. Even foreign universities and institutions, they are also providing very big sports scholarships. See, I cannot afford to send my daughter to US to pursue graduation there. It may be costing me around 1 crore. But there are these programs from the American university that on 100% scholarships, she can be selected in those universities. Yes, she is qualified enough and she has achieved that much. So by God's mercy, if she can get that admission, and she is having all chances of getting it. That kind of scholarships are available there. Then government every year, all the national sports persons and medal winners and everybody, government is giving them good scholarships.
As my daughter, she has won Khelo India medals twice, 19 also and this year also. She is for the Khelo India scholarship, and that scholarship is 5 lakhs rupees per year. So you can see it is around 40 lakh scholarship. At the age of 15, she has insured for herself. Yes, that scholarship is not for spending anywhere. That scholarship is for grooming yourself as in better sports person. There is a target that you have to go for the Olympic preparations. But then that scholarship is helping us. Then after these academics also, if we come to the jobs, there are, I can say that there are 3-tier system for jobs. One is the government jobs. You can see in police department, in army, in income tax department, other tax departments. Then there are sports departments. Directly there are sports department. The Sports Authority of India is there, NIS are there. Then Sports Authority of India is developing many centers at regional levels and even on the district levels. Every district is going to have a Sports Authority of India center. So all these center, even our state government is having district sports officer at every district, and they are having their own office. So staff is required. The sports activities throughout the schools in the district have to be all those jobs. They are available definitely to the sports persons. Then there is another is PSUs like WCL, MOIL, banks, oil companies. They are having this special sports quota for good sports person because they maintain their sports teams and to play the game for their companies. These PSUs they recruit good sports person in their payroll. Then there are private corporates like Tata and Ambani, then Adani and JP. All there are all these major corporates. They also recruit sports person. So playing sports is definitely taking time, is definitely taking energy, but then it is providing so many things in life, and they are giving this opportunity in securing good academics also and good jobs also. Now, but still, this is not the main objective of a sports person. Now, as a career also, how sports can be good as a career, even we can come directly to that also. See, sports as career, it is not that only you have to become a professional sports person. It is not required that you have to play only at particular level only. Sports gives lot of opportunities to make a career. What we generally recognize is the professional sports person. We think that only Tendulkar and Kohli, if they are Saina Nehwal or Sania Mirza, if they are playing that sport, only they are making career in that particular sport. It is not the correct thing. Yes, they are playing that sport as a professional sports person. Apart from professional sports person, there are many other careers in the sports. You can be a good coach. Coaching is one of the good career in sports. Then you can open a sports club or sports academy. If you are financially that much strong enough to run an academy, you can open an academy and you can run that academy. Then there are physical trainers. Apart from the specialized coaches in particular sports, the physical trainers, they are also on very much demand. I can tell you, a physical trainer, even he is arranging only physical training in morning hours for 20-25
sports persons or children, he earns more than 40-50,000 out of it in just giving 2 hours or 3 hours of per day, and he earns that 30-40,000 per month. Any sports person and their parents are always ready to pay that much amount for a physical training. Then there are sports physios, because when the sport, that is physical activity, so injuries are always bound to come, and so sports physios are also one of the good. Then sports psychiatrist. Sports, as I discussed earlier, apart from physical participation, the mental participation is very much required, and the mental status is very much required. And so the sports psychiatrist, that is also one of the very good career, and that is very helpful for the successful sports person. If you inquire with any successful sports person, they will definitely say that these sports psychiatrists have helped them a lot. Similarly, sports dietitians. See, the sports, we must have heard the stories of Tendulkar and Kohli and Sania Nehwal, that they are having particular diet program for themselves. Even the athletic people, they are having that particular diet programs. So even the sports dietitian, that is a good option. Then sports goods manufacturing and production. If somebody can become an engineer and can go for the manufacturing unit of some other material, why not for the sports goods? So preparing or manufacturing sports goods is also a very good option. Then marketing and sales of these sports goods. The sports goods are having very good margins and very good demand, and so even the sports goods marketing and sales, that is also a very good career. Then when the sports goods are used, definitely they are going to get damaged, and you required to maintain this. See, my daughter, when she plays tennis, every second, third day, she is breaking the guts of the tennis racket. And it is taking nearly 700, 800 rupees for repairing it. Out of that, 200, 300 rupees are paid only for stringing the racket. Leaving the material cost, the person who is providing these services, we are paying him at least 200, 300. And imagine how many players are playing badminton and lawn tennis, and only from that stringing the rackets, the person can earn very good amount. All that is additional amounts. Then even the cricket bats and the pads and gloves, when they are get damaged, they require that kind of maintenance. Then there is a good career in sports event management, the sports tours management. Nowadays, see, I required that I have to send my daughter to play ITF tournaments and some specialized coaching and all these. This is my need now. So definitely I required somebody's assistance in this. Somebody who is arranging all these in safe way and in most economic way. I required services of all these people. So even that can be a good career. Similarly, sport journalism. We see, if I look at our local English daily, it was, I think there are 2-page sports news. And I don't think that even the politics or the administration or the business is finding that much space in the newspaper.
and 2 page in the main edition and one full page on the city line also, for the city sports. So that much sports, because sports is so near and dear to everybody, that everybody want to read about sports in newspaper. And so sport journalism is also one of the good option. So the person who has adopted sports, he can then, once he comes to a career building point, even if he is not able to become a professional sports person, but still with his interest, he can adopt. So many fields are there in sports. So sports as a career doesn't mean that it is only becoming a professional sports person. But sports as a career, so many things are there. So these things we can look into. So all these information, all these discussion, with all these discussion, I expect that people may change their attitude towards looking to the sports, whether it is merely a time pass or really having some great potential to build our children. Ajay sir, Yes, sir. we Yes, can sir. now. Over to you, Ajay sir. Okay. Sir, have you completed, Rajesh sir? Yes, I have completed my presentation. Okay. Over to you, Deepika ma'am. You can take the questions. Okay. So are you all ready with your questions? Please raise your hands. I think Shikha was the first one to raise her hand. So yes, two participants have raised. Sarika has raised her hand. Sir, can we unmute Sarika? Yes, they can unmute themselves, ma'am. Okay. Sarika, unmute yourself and ask your question, please. Hello, Sarika. Okay, let us take Anagha then. Anagha, are you there? Anagha? हाँ हूँ। हाँ, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, आ रही है। हाँ। हेलो राजेश सर। हेलो मैम। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं अपने कॉलेज के जमाने में मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, बास्केटबॉल खेलती थी और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बार मैंने ट्रायल्स दिए थे, लेकिन एक दुख की बात, यानी मैं कुछ नेगेटिवली नहीं बोलना चाहती हूँ यहाँ, लेकिन दुख की बात ये मुझे फेस करनी पड़ी की तब पुला पलीकडचे आणि पुला अलीकडचे दोन भाग त्यावेळेस, आता आहे की नाही मला नाही माहिती, पण त्यावेळेस अशा पद्धतीने केलं जायचं आणि मी युनिव्हर्सिटीच्या जवळजवळ 3-4 ट्रायल दिलेल्या होत्या, पण जनरली पुला पलीकडले म्हणजे इकडे राहणारे महाल, नंदनवन या साईडच्या लोकांना कधीच ते सिलेक्ट होऊ द्यायचे नाही आणि त्याचा खूप परिणाम म्हणजे आमच्या मानसिकतेवर होत होता. म्हणजे आतापर्यंत असं एक होतं की पुलापडच्या लोकांना कधी त्यांनी सिलेक्ट केलं नाही युनिव्हर्सिटीमध्ये खेळायला. याबद्दल हे जे राजकारण मोठ्या प्रमाणात चालतं स्पोर्ट्स मध्ये, याबद्दल काय तुमचं मत आहे? मॅडम, राजकारण जे स्पोर्ट्स मध्ये आहे ते जवळजवळ प्रत्येकच फील्ड मध्ये आहे, पण याच्यावर माझं म्हणणं फक्त इतकं राहील की राजकारण आहे म्हणून स्पोर्ट्स सोडून देता येणार नाही किंवा त्याच्यामधल्या अपॉर्च्युनिटी सोडून देता येणार नाही. तुम्ही सांगितलं त्या काळामध्ये पुला अलीकडचे पुला पलीकडचे ही लँग्वेज होती. आम्ही सुद्धा आमच्याही गेम मध्ये पुला अलीकडचे पुला पलीकडचे हा भाग होता. आणि जनरली काय की जे टीम गेम्स असतात त्याच्यामध्ये पुष्कळदा काय होतं की तुमचं प्रोग्रेस किंवा तुमचं अचिव्हमेंट हे तुमच्या टीमचा कॅप्टन, सिलेक्टर, कोच अशा या लोकांवर डिपेंड होतं. म्हणजे जे टीम गेम्स असतात त्याच्यामध्ये, आणि जे इंडिव्हिज्युअल गेम असतात त्याच्यामध्ये मात्र हा प्रॉब्लेम जात नाही. त्याच्यामध्ये तुम्ही जे अचीव्ह करता त्याच्यावर तुम्ही समोर जात असता. पण तरी मला असं वाटतं की जे स्पोर्ट्स पर्सन
पूर्ण मेहनतीने आपल्या गेम मध्ये किंवा आपल्या स्पोर्ट्स मध्ये प्रयत्न करत राहतात, आपली मेहनत करत राहतात. शेवटी काय होतं की हे जे फेवरिझम किंवा या पद्धतीचं जे पॉलिटिक्स आहे ना, याचा ऍडव्हर्स इफेक्ट पडतो, नुकसान होतं. पण हे कोणीही कोणाला प्लेयर बनवू शकत नाही आणि कोणी कोणाचा म्हणजे जे काही मेरिट आहे ते संपवू सुद्धा शकत नाही. मी याच्यामध्ये ते तुम्हाला म्हणजे ज्यांना म्हणजे हा प्रश्न जो आहे ना हा असाच आहे म्हणजे की इतकं राजकारण असताना मग स्पोर्ट्स खेळायचं कसं. हा, तर मला तेच म्हणायचंय. हो, राजकारण इतकं असताना म्हणजे स्पोर्ट्स खेळून मग आपल्या अगेन्स्ट राजकारण होणार आणि आपली अपॉर्च्युनिटी मारली जाणार, हे होत आलेलं आहे. आणि हे हे का होतं, कारण कमी लोक खेळतात आणि त्याच्यामुळे हे राजकारण एक्सपोज होत नाही. हे जर समजा म्हणजे जर मॅक्झिमम लोक जर समजा स्पोर्ट्स मध्ये जर आले तर प्रत्येक राजकारण हे एक्सपोज होईल. तुम्हाला आठवत असेल पहिले राजकारणातल्या म्हणजे मूळ जे राजकारण आहे पॉलिटिक्स, आपलं जे नॅशनल पॉलिटिक्स आहे त्याच्यामधलं करप्शन असू द्या किंवा काही गोष्टीचं, याचा काही पहिले तर खूप काही आता याची चर्चा व्हायची नाही काय. पण आता मागच्या काही वर्षामध्ये याची भरपूर चर्चा व्हायला लागली आणि चर्चा व्हायला लागली तर ऑटोमॅटिकली पुष्कशा गोष्टी करेक्ट होतात. तर जितक्या लोकांचं पार्टिसिपेशन वाढेल तितकं पॉलिटिक्स याच्यामधलं कमी होईल. पण तेच झालं ना की आम्ही इतकं त्यावेळेस फेस तितकं याला केलं की एक्सपोजर जास्त मिळेल आणि जितकं एक्सपोजर जास्त मिळेल. हा. Okay, let's मॅडम move. हे 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 होतं हे म्हणजे म्हणजे पण त्याने काय जेव्हा होतं ना की एक माणूस निराश होऊन जातो. वारंवार जर आपण ट्रायल देऊन जर सिलेक्शन होतच नाही तर मग आता कशाला खेळायचं असं म्हणून आपण शेवटी तो नाद सोडून देतो. मॅडम आता हे आणि यामुळे कसं काय आहे होतं, की करिअर, स्पोर्ट्स करिअर पण खराब झालं आणि अकॅडमिक पण मग त्याकडे दुर्लक्ष आधीपासून झालेलंच असतं, कारण आपण खेळात जास्त असतो. तर त्यामुळे अशा पद्धतीने खूप हे येऊ शकतं, म्हणजे निराशा येऊ शकते. माझं म्हणणं हे नाहीये की आता तसं होत असेल, पण एक जनरल एक अनुभव, एक्सपिरियन्स मी सांगितलं, असं झालेलं आहे. नाही नाही बिलकुल हे होतं, याच्याबद्दल काही दुमत नाही. पण याच्यामध्ये माझं सांगणं एकच आहे की जो खेळाडू स्वतःच्या मेहनतीवर, कारण कोणताही गेम हा एका दिवसाकरता, एका सेशन करता, एका वर्षाकरता खेळायचा नाहीये. त्याला जर तुम्ही लॉंग टर्म करता जर खेळण्याच्या उद्देशाने तो खेळत असला तर जे जे खरंच हाय पोटेन्शियलचे खेळाडू आहेत त्यांना कोणीही थांबवू शकणार नाही. हे बघा काय आहे, आज जसं तुम्ही जर इंडियन क्रिकेट टीम बघितली तर विराट कोहलीला काही कॉम्पिटिशन नाही ना. त्यांनी स्वतःला त्या लेवलला घेऊन गेलेला आहे की त्याला कोणाची कॉम्पिटिशन नाही, त्याच्या अगेन्स्ट कोणी राजकारण करूनही काहीच करू शकत नाही, है ना. तर खेळाडू करता या गोष्टी सुद्धा एक इन्स्पिरेशन, मोटिवेशनचा हे बनू शकतात, बेस बनू शकतात. Okay, thank you, sir. Next question is from Shubhangi madam. She has also raised her hand. Shubhangi madam, unmute yourself. Shubhangi madam. अजय Okay, सर. then Ade sir. हाँ हाँ. Ade sir, तुम्ही विचारा. Yes yes. Can you hear me, sir? Yes, Yes. हाँ. My question is, do the sports persons get grace marks in competitive examinations, selection for MPSC, UPSC, railway, bank, LIC jobs? Do they get grace marks? sir, have you finished your question? Yes. Sir, for these competitive exams, sports persons are not getting grace marks, but in most of these examinations, even in our MPSC also, there are direct recruitments for the merit sports persons. See, as I was telling you, my daughter, who has won so far 2 medals in Khelo India for Maharashtra, 2 medals in school nationals, and 1 in CBSE nationals, she has already qualified for a direct recruitment in class 2 post. So she will not have to appear for MPSC. She will be directly recruited on all those posts.
So these departments, they are having direct recruitments for the specialized sports persons. They are having special quota for this. As you asked, the special grace marks are not there for competitive exams. Right now, it is not there. Maybe this thought may get materialized or get developed in future. But right now, there are direct recruitments for this sport. Thank you, sir. Okay. Next question, Sarika, you can ask your question. Sarika, are you there? She is yet to unmute. Can I ask? Yeah. Okay. Hello, sir. First of all, congratulations for such informative session. I just wanted to ask, you were able to get your children into this because financially you were not you did not face that much of problem. Maybe little bit, but not that much because you yourself is very learned. But there are people in regional places where the families cannot afford at all to cope up with the expenses their children levy on them to make a choice for this kind of career. So what is the state government or the central government, are they in a very supporting role, are they playing really a transparent supporting role for them? Have you finished your question, ma'am? Yes, very much. Thank you for a very good question, ma'am. Yeah. Yes, it is a point of concern, and you are very much correct that for everybody, it is not that much convenient and suitable to pursue sports. Yes. But I can tell you that the things are changing. The things are changing. Okay. Now the government is developing sports authority centers at the district level, equipped with very high quality of infrastructures required for sports, all the facilities, and all those sports persons who are good in their particular events, they will be getting good quality of coaching and facilities. And along with that, the opportunity to excel themselves, participate in higher tournaments or events. And even today also, or even in previous in the time in our time also, definitely there were very least facilities. Even the sports persons were not having very good traveling facilities and lodging facilities. All these problems were there. But government is having that all these things on their agenda. In future, I am hopeful that because now the government has understood that sports is one of the field which can give the country a very high recognition. Because when they compare their development standards with other countries, they find that in sports as we are very much lacking. So that has inspired them to develop on the sports ground. And as I was talking about Khelo India Youth Games, you will not believe, but they are spending more than 1,000 crore per year on Khelo India and all those players who are doing well. See, the athletes who won some medals in the first Khelo India Youth Game, they were sent to Jamaica to get trained with Usain Bolt. Just see what Usain Bolt is. Yeah. And the Indian aspirants, all those young kids, they were getting coaching from directly from Usain Bolt at his academy in Jamaica. So, the government is taking that initiative to not only promoting sports but facilitating the sports, and the things are definitely changing. Yeah, that's a nice sign. Thank you so much, sir. And only thing is that this information has to be communicated to schools and parents
And in all walks of life, if we are knowing that these kind of opportunities are there, and these kind of, see, I strongly believe that there are many, it is huge talent. It is hidden in our rural areas and Adivasi area. We can produce in very world class level of athletes and power lifters and wrestlers. All these sports, we can have very good sports persons. The government is definitely trying for it, and I am very hopeful that these see the rural people and the rural children, they are not they cannot maintain themselves, or they cannot pursue sport. बरं मला ऐकू दे. छोटी मोटी एग्जाम देऊ शकता हो जशी हे MSc वर हो बरं try कर ना. Yes. खूप Thank इझी मध्ये you. आली. Thanks a lot, sir. I would like Sirajuddin sir to ask a question. ते पहिले मला सांगत होते आमच्या वेळेस त्या हे कम्प्युटर आहे, ते मॉनिटर आहे, हे कीबोर्ड आहे, त्यामध्ये असं असं आहे. Yes, Sirajuddin sir, please ask your Madam, question. can you hear me? Yeah, yeah. Sir, Rajesh sir. So my question is, as a teacher, एक टीचर होने के नाते मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, they are developed right from the school days. So I think that academic development and sports should be maintained simultaneously from the school days. बट देखा ये गया है कि हमारे यहाँ स्कूल्स में वो फैसिलिटीज नहीं है जो होना चाहिए ताकि हम बच्चों को उस तरह से डेवलप कर सके. Many of our schools do not have playgrounds and they do not have basic infrastructure to develop our children into good sports persons. So और गवर्नमेंट भी जो हमें करिकुलम में जो स्पोर्ट्स के या फिजिकल एजुकेशन के जो पीरियड्स है, कई स्कूलों में तो ऐसा होता है कि वहाँ पर प्लेग्राउंड्स वगैरह ना होने की वजह से वो पीरियड भी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट को इंगेज कर दिया जाता है. यस, दूसरे सब्जेक्ट जो है उसके अंदर मतलब जो किलर सब्जेक्ट है वो पढ़ाने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं. तो क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई मॉनिटरिंग है या ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है ताकि बच्चों को वहीं से स्कूल लेवल से ही जो है बच्चों को इस तरह से डेवलप किया जाए और उनमें इस तरह की कुछ एबिलिटीज पैदा की जाए बच्चों के अंदर ताकि बच्चे स्कूल लेवल से ही आगे मतलब स्पोर्ट्स को एज अ करियर जो है वो देखे और उसको प्रीफर करे आगे जाकर, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर उस तरह की हैबिट जो इनकलकेट की ही नहीं जाती स्कूल लेवल से. तो मेरा ऐसा मानना है कि आपसे ऐसा पूछना है मुझे कि क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ है प्लान कि बच्चों को फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल बच्चों को इस तरह से कुछ फैसिलिटीज दी जाए या गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्पेशल मॉनिटरिंग है क्या ताकि बच्चे जो है वो इसको प्रीफर करें और इसको बाय देयर ओन चॉइस बच्चे जो इसको ऑप्ट करें. थैंक यू सर. सर आपका जो क्वेश्चन है इसमें मुझे क्वेश्चन कम और आपकी वरी ज्यादा दिख रही है. सर मेरा वही है, वरी ये है कि एक्चुअल में मैं भी ऐसी स्कूल को बिलोंग करता हूँ जहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है ना कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है वो, मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे खेले, बट वेयर, कहाँ खेले? We don't have playgrounds and most of our schools do not have playgrounds. So मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि सर आप उस लेवल पर है क्या, ऐसी कोई स्कीम या ऐसे कोई प्लान है गवर्नमेंट के कि जो स्कूल इस तरह की है जहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो क्या उन स्कूलों के लिए स्पेशल कुछ पैकेज है या ऐसे स्कूलों को खास तौर पर कुछ मॉनिटरिंग करने की स्कीम है गवर्नमेंट के पास? हाँ सर, एक्चुअली सर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, even they are the basic fundamental requirements which are required. The sports facilities, the games facilities, the curriculum should have that much intake for the sport. This all is compulsory, it is fundamental. Now it is the school managements जो इसको follow नहीं करते, जो इसको इसके साथ में छेड़छाड़ करते हैं या इसको infringe करते हैं. पेरेंट्स है
जो उसमें इंटरेस्ट नहीं देती कि नहीं हो रहा है स्पोर्ट, कोई बात नहीं, हमको तो हमारा एकेडमिक्स में ही इंटरेस्ट है। एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज। हम ये फोरम पे आज इसीलिए बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स भी एक बहुत पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, एक बहुत अच्छा करियर इसमें बनता है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये जो चीजें ये निग्लेक्टेड रह जाती है। एंड दैट्स व्हाई जो आप बात कर रहे हैं कि ये मैंडेटरी होना चाहिए और इसके ऊपर एक विजिलेंट वॉच होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये होना चाहिए और इसका ये बिल्कुल जो स्कूल्स को जो परमिशन मिलती है वहां से लेके, तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, उसमें ये सब इंक्लूडेड है और स्कूल्स आर दे आर बाउंड टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। अब नहीं होती है, उसके लिए पेरेंट्स ने अवेयर होना चाहिए, स्टूडेंट्स ने अवेयर होना चाहिए, डिमांड करना चाहिए, समय आए तो कंप्लेंट करना चाहिए और ये चीजें करवा के लेनी चाहिए। और इसके लिए अगर कोई फोरम, हम देखते हैं बहुत सारे एनजीओ अलग अलग तरह के काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में भी कुछ एनजीओ काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टेड पीपल काम करते हैं, लोग पीआईएल करते हैं, तो इस तरह से इसमें भी ध्यान दिया जा सकता है। ये बिल्कुल उनके ऊपर, स्कूल्स के ऊपर में बॉन्डिंग है, उनको बच्चों को कितना घंटा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है और उनको प्लेग्राउंड प्रोवाइड करना है, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. The next question is from Irfan sir. Irfan sir, आप बोलिए। इरफान सर आप अनम्यूट कीजिए खुद को। Unmute है sir? Yes sir. Am I audible sir? Yes. Hello? Yes sir. हाँ राजेश सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो हूँ 5th से 10th तक की स्कूल में हूँ, बॉयज की स्कूल है हमारी, तो ये 5th से लेके 10th तक के बॉयज के लिए स्पोर्ट्स में हम कौन से स्पोर्ट्स उनको करवा सकते हैं और उनके लिए जैसा फ्यूचर में ये इस एज में 5th से लेके 10th तक में किस तरीके से उनको ग्रोथ होंगी, कौन से स्पोर्ट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से या अपने तौर पे आपको जैसा आइडिया है टूर्नामेंट वगैरह जो भी चीजें होती है, तो इसके हिसाब से कौन से स्पोर्ट्स बच्चों को 5th से लेके 10 लेवल तक हमें कराना चाहिए जिसकी वजह से उनका आगे फ्यूचर कुछ बन सकता है। बिल्कुल सर। सर every sports is having inherent characteristics. हर स्पोर्ट्स में उस स्टूडेंट के अंदर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। जैसे अगर हम चेस की बात करेंगे तो चेस उनको एक पेशेंस सिखाता है, सामने वाले प्लेयर का वो क्या मूव खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, मैंने अपने आप को डिफेंस कैसा करना है, ये सब के लिए यानी आप सोचिए कि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट से उसके अंदर में क्या क्या कैरेक्टर डेवलप होते हैं। हम टीम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो टीम स्पिरिट डेवलप होता है, कोऑपरेशन की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करने की, क्योंकि जैसे क्रिकेट टीम है तो हर कोई तो फास्ट बॉलिंग नहीं डालेगा, कोई विकेट कीपिंग करेगा, कोई बैटिंग करेगा। फुटबॉल है तो कोई सामने खेलेगा, कोई डिफेंस में खेलेगा, कोई गोलकीपिंग करेगा। तो ये सब कैरेक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, ये सब कैरेक्टर अलग अलग स्पोर्ट्स में से प्लेयर्स के अंदर में, बच्चों के अंदर में डेवलप होते हैं। और कौन से पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से कौन से पर्टिकुलर बच्चे को फायदा होगा, ये जब तक उन बच्चों को ना देखा जाए तो बता नहीं सकते, क्योंकि हर बच्चे का लाइकिंग वी शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल सर, जब आप बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, आपकी क्लास में 30-40 बच्चे हैं, आपने उनको एक दिन आप क्रिकेट मैच खिलवा दीजिए, एक आध दिन उनको फुटबॉल खिलवाइए या कुछ ऐसी एक्टिविटी कराइए और देखिए कि कितने बच्चे उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप उसका एक साइमल्टेनियसली उसका एक ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए और उस हिसाब से फिर वो बच्चों से आप इंटरेक्शन करके, उनसे बात करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चे को कौन से स्पोर्ट्स के लिए इसको आगे एनकरेज किया जा सकता है। हमने MS धोनी की स्टोरी देखा, उसमें उसका फुटबॉल, उसका लाइकिंग फुटबॉल था और उसके कोच ने उसको क्रिकेट के लिए इंस्पायर किया बिकॉज इट वाज हिज रिक्वायरमेंट, इट वाज द टीचर्स रिक्वायरमेंट। उनको स्कूल की क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपर चाहिए था, उसने फुटबॉल के गोलकीपर को बोला कि आप विकेट कीपिंग करो, बट ही इंस्पायर्ड हिम प्रॉपरली। उन्होंने उसको बहुत सिस्टमैटिक वे से इंस्पायर किया, एक अपॉर्चुनिटी दिया, वो बच्चे को वो चीज फैसिनेट कर गई और उसने उसमें देखे इतिहास कर दिया। तो
आप टीचर्स लोगों के हाथ में बहुत कुछ है, आप बच्चे का उस पर्टिकुलर स्पोर्ट से लगाओ, उसका बढ़ाने के लिए, उसको उसमें उसका पैशन डेवलप करने के लिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक जो की रोल है, जिसको हम अगर हम कैटलिस्ट का काम करना है, यही आप लोगों का काम है सर। लेकिन स्पोर्ट्स कोई भी हो सकता है सर, स्पोर्ट्स कोई भी हो सकता है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली हमारा एनवायरनमेंट, हमारा खान पान, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, ये सबको ध्यान में रखते हुए ये बच्चे कौन से स्पोर्ट्स के लिए ये सूटेबल है, कौन से स्पोर्ट्स में ये ज्यादा अच्छे से महारत हासिल कर सकते हैं, उसका एक हम थोड़ा सा जायजा लेके बच्चों को उसके लिए प्रमोट करें, इंस्पायर करें, तो ज्यादा उनको बेनिफिट देगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। अतुल दोनोडे सर, अतुल दोनोडे सर। हेलो अजय सर। हाँ। हेलो अजय सर। हाँ। सर वो हेलो, कोई तो भी एक सर ने अरविंद ठाकरे सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरविंद ठाकरे सर। हेलो हेलो Hello, sir. हेलो, he had audible? raised Hello, his- Rajesh sir. Yes, you are audible. हेलो Uh, हेलो और हाँ, अरविंद सर। हाँ सर कौन बोल रहे my question is about the DSO tournament. Yes sir. You know about that, sir? Yes, yes, I am very aware. So last year we went there about our students, but a very bad experience there, sir. Yes. Many children do not have interested in the DSO tournament. Yes. Lack of arrangements, and mostly students already players says that it is a partiality game. DSO. Yes, yes. According to my student, my son also, he is a karate in sports. So he said also that there is a partiality in DSO tournament. Partiality. Yes. And not arrangements taken there. So how do you what is your experience about DSO tournaments? Yes. That is the district level or school level tournament. Yes, sir, I know this. Sir, I have understood your question. Yeah. See, sir, I am experiencing DSO and its functioning for last nearly 7 to 8 years. As my son and daughter both are playing, and they are passing through DSO, then state and then nationals. So I am every year I am going to, and I am probably every person working in DSO knows me. And sir, you are very right. These kind of manipulations and corruptions, fraud practices are, yes, they are there in the DSO also, and in at higher level also. Sir, even in state teams also, see, there are certain jobs which are reserved for the state, the players who have represented state. So I know that the people who are working at the state sports commissionerate, they make their not so competent and not so good children represent Maharashtra. They will sit in that football team as a reserve. But if that football team is winning some medal in these nationals, then the child will be get qualified for the direct recruitment through MPSC. So for all these kind of games, as you have said, the thoughts, this corrupt thought, they start with from DSO itself. The people who are working there, see, sir, it is the problem with some coaches. It is the problem with some officials. Instead of looking for developing sports, they are interested in their children. They are interested in their players. And that is definitely administrative concern. It has to be reported. It has to be opposed. It has to be complained. And it is not the way कि यहाँ ऐसा होता है तो क्या करेंगे यार, वहां जाके छोड़ दो इसको, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो. It is not, it will not work, sir. सर, अगर मैं कहूँ कि इस तरह की तो करप्शन तो एमपीएससी में भी होता होगा, यूपीएससी में भी होता होगा, मेडिकल एंट्रेंस में भी होता होगा, तो हमको कहीं ना कहीं तो सर हमको उसको फाइट करना ही पड़ेगा.
हम हर चीज को छोड़ के जाएंगे तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं बचेगा. तो if we are good in the sports and if we can do, तो जहाँ कहीं भी ऐसे मौके आते हैं, ऐसा कुछ दिखता है. Sir, I have also experienced. My daughter was she was top ranked in Maharashtra, but the coach did not allow to play a single match in nationals. Because if she would have played, she would have directly selected in Khelo India. Because if she would have finished as a medal winner in school national, she would have been qualified for the Khelo India. And that coach of the team who was from the Western Maharashtra, and my daughter was only child from Nagpur to get selected in Maharashtra's team. So though she was top seated in Maharashtra, and all those students, all those players who had come for the school national, she was 4th in ranking among them. But she was not allowed to play a single match. She was just sitting on the bench, clapping for her team. So this I have also experienced, sir. But these cannot be the end of the road. These experiences will come. As you have seen this at the DSO level, same will be at the state level, same will be at the national level, same will be in the international level also. They say that at level 50%, 70% people genuine, and there will be 30 to 20% ratio of those who are having some special privileges and supports and godfathers. They will. So let's play for that 70% now. Okay, next question, Atul sir. Yes sir. पूछिए सर आप अपना सवाल. गुड इव्हनिंग सर. राजेश सर, गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग सर. नमस्कार. तर मी काय म्हटलं, तुम्ही एक खूप चांगले प्लेअर असल्यामुळे आपल्या दोन्ही मुलांना ते करिअर साठी मदत केली. मोठ्याला तुम्ही क्रिकेटमध्ये टाकलं आणि छोटीला टेनिसमध्ये टाकलं. मग तुम्ही त्यांना जी फील्ड जी दिली, दोघांना वेगवेगळी, ही तुमच्या चॉईसने दिली की त्यांच्यात काही पोटेन्शियल पाहिलं त्या गेम करता? कारण होते असं की माझी मोठी मुलगी 11 वर्षाची आहे आणि लहान मुलगा 6 वर्षाचा आहे. आता तो लहान मुलगा जो आहे तो कधी कधी चेस खेळतो मोबाईलवर, कधी क्रिकेटची, कधी काही करतो. तर मग असं वाटतं की त्यांच्यात पोटेन्शियल आपण कसं शोधायचं की आपण आपल्या मताने त्यांना द्यायचं? सर हॅलो, मुलगा तुमचा, तर पहिल्यांदा मी मुलाबद्दल बोलतो. मुलगा तुमचा फार लहान आहे, 6 वर्षाचा म्हणाला तुम्ही. बरोबर. तर त्याचं पोटेन्शियल हे 6 वर्षाच्या मुलाचं पोटेन्शियल हे इमेन्स पोटेन्शियल आहे. आज त्याचा बॅटला बॉल लागत असेल किंवा नसेल, आजचा त्याच्या बॅटला बॉल लागतोय तर त्याला त्याचं पोटेन्शियल नका समजू, किंवा आज लागत नाही तर त्याला त्याचं पोटेन्शियल नाही असं समजू नका. पोटेन्शियल विल डेव्हलप विथ टाइम. जसा तो खेळेल, जसा तो टाइम स्पेंड करेल त्या गेम सोबत, त्याचं पोटेन्शियल डेव्हलप होईल. त्याच्यामुळे त्याचं पोटेन्शियल आज काय आहे हे तुम्ही आज मोजू शकणार नाही, आज आयडेंटिफाय करू शकणार नाही. पण त्याच्यामध्ये ते पोटेन्शियल आहे, याच्यावर तुम्हाला विश्वास ठेवावा लागेल. ते पोटेन्शियल विल गेट डेव्हलप. यू हॅव टू गिव्ह हिम अपॉर्च्युनिटीज अँड फॅसिलिटीज. राईट नाउ व्हॉट यू हॅव टू सी इज वेअर इन विच स्पोर्ट्स ही इज हॅव्हिंग मोर पॅशन, मोर इंटरेस्ट. दॅट तुम्हाला त्याचं जे काही दररोजचे त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, त्याच्या दररोजचे जे काही इन्क्लिनेशन्स आहेत, त्याच्यावरून तुम्हाला बघायचं आहे की त्याला आपण कोणत्या स्पोर्ट्समध्ये त्याला जास्त इंटरेस्ट आहे, कोणत्या स्पोर्ट्समध्ये तो जास्त पॅशनेट आहे. कारण स्पोर्ट्स ही एक अशी ऍक्टिव्हिटी आहे की ज्याच्यामध्ये म्हणजे अभ्यासापेक्षा जास्त प्रयत्न लागतात, भयंकर मेहनत लागते. लेबरस पेक्षा जास्त लेबर हा जॉब आहे. खूप मेहनत लागते प्रोफेशनल प्लेअर होण्याकरता आणि सक्सेस मिळवण्याकरता. तर हे माणूस तेव्हाच करू शकतो ज्यावेळेस त्याचं त्याच्याप्रती इतकं डेडिकेशन आणि इतकी त्याला पॅशन त्या गेम बद्दलची असेल तेव्हा. तर तुम्हाला तुमच्या मुलाचं त्याच्याबद्दलचं जे काही इंटरेस्ट आहे, जे काही पॅशन आहे, हे पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करावं लागेल. आता सर तुमची मुलगी सध्या काय करते, मला कोणता गेम खेळते? ती पण कधी कधी चेस खेळते किंवा तिथं जास्त दुखत, तिथं खेळाकडे कमी आहे, ती डान्स वगैरे जास्त करते, पार्टिसिपेशन असते तिथं. बिलकुल सर. स्पोर्ट्स, आज आपण स्पोर्ट्स बद्दल बोलतो आहे. स्पोर्ट्स जबरदस्तीने नाही केल्या जाऊ शकत सर. हे मी सांगितलं की स्पोर्ट्स करता खूप मेहनत लागते, त्याच्यामुळे स्पोर्ट्स जबरदस्तीने केल्या जाऊ शकत नाही. स्पोर्ट्स करता जे विद्यार्थी त्याच्याकरता लागणारी फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करून ज्यांना आनंद होतो, ते त्याला एन्जॉय करतात, तेच फक्त स्पोर्ट्स मध्ये टिकू शकतात.
तर इफ युअर डॉटर तिला जर स्पोर्ट्स मध्ये जर तितका इंटरेस्ट असेल तर दॅट यू विल ऑटोमॅटिकली नोटीस इट. आणि तो ज्या कोणत्या स्पोर्ट्स मध्ये असेल त्याच्यामध्ये लेटर फ्लरिश. आणि तुम्ही माझ्याबद्दल विचारलं की मी त्यांना कोणता गेम दिला का, तर असं म्हणजे मला वाटत नाही की मी जबरदस्तीने त्यांना हे खेळायला सांगितलं. कारण मी जरी क्रिकेट खेळायचो तरी मी फास्ट बॉलर होतो. माझा मुलगा ओपनिंग बॅट्समन आहे, तो फास्ट बॉलिंग टाकत नाही, तो स्पिन टाकतो. आणि लॉन टेनिसचं तर मला फक्त स्कोरच कळायचा, बाकी तर त्याच्यातलं मला इव्हन म्हणजे जी थर्ड सर्व्हिस असते ती काय आहे हे माहित नव्हतं. आणि अजून पुष्कशा वॉली कशाला म्हणतात, बेसलाईन कशाला म्हणतात, सर्व्हिस लाईन कशा, त्या काहीच गोष्टी माहित नव्हत्या सर. ते फक्त एक म्हणजे ऍक्सिडेंटली ते म्हणजे मुलाला मी फिटनेसला पाठवलं, त्याच्यासोबत तिला पाठवलं आणि ते मुलं स्वतः शिकले आणि त्यांना त्याच्याकरता जे पॅशन तयार झालं त्याच्यामध्ये मात्र आम्ही त्यांचा पूर्ण साथ दिला. आम्ही त्यांना पूर्ण सपोर्ट केला. अकॅडमिक्स करता काही मी तुम्हाला सांगतो सर, माझी मुलगी मागच्या 3 वर्षामध्ये शाळेमध्ये महिन्याला 1 दिवस जाते. कारण ती 15 दिवस नागपूरच्या बाहेर असते. 15 दिवस नागपुरात असताना तिला प्रॅक्टिस असते. कारण 15 दिवस नाही म्हटलं आणि त्या लेवलला खेळायचं म्हटलं तर प्रॅक्टिस भरपूर लागते. आणि फक्त 1 दिवस ज्या दिवशी तिचं अकॅडमी बंद असते, फक्त त्या 1 सोमवारी ती शाळेत जाऊ शकते. ती फक्त तिच्या शाळेचं तितकं आम्हाला कोऑपरेशन मिळालेलं आहे, सपोर्ट मिळालेला आहे. आणि ती फक्त 1 दिवस शाळेमध्ये गेली. पण त्या सगळ्या याच्यामध्ये आम्ही त्यांना सपोर्ट केला, मुलांना आम्ही तोच सगळा सपोर्ट केला. माझा मुलगा 10वी पास झाला. आता या वर्षी मुलगी 10वीला आणि मुलगा 12वीला होता. पण कधीच त्यांनी ट्युशन लावली नाही. म्हणजे कॉलेजमध्ये जाणं होत नाही तर ट्युशन कुठून लावणार, शाळेतच जाणं होत नाही ट्युशनला कुठून जाणार. पण स्टील दे आर डुईंग व्हेरी गुड इन अकॅडमिक्स ऑल्सो. कारण एक मिनिमम अकॅडमिक्स करता जितकं लागतं तितकं ते आरामात सहज मॅनेज करतात. सगळ्यात चांगली गोष्ट ही आहे की सर आता म्हणजे इफ नॉट रॉंग म्हणजे एक फारच एक लाईट मोडमध्ये मी म्हणू शकेल, आता आपण जवळपास 1 तासापासून आपण बोलतो आहे. तर मी सुद्धा अर्धा तास बोललो, तो ऐकणाऱ्यांना सुद्धा कुठेतरी केव्हा तरी बोर झालेलं असेल. कुठेतरी असं वाटलं असेल की यार सरांनी आता थांबवलं पाहिजे, काहीतरी बंद झालं पाहिजे. नाही विचार करा सर की मुलं दिवसाला 6 तास शाळेमध्ये नुसतं आपल्याला ऐकतात हो. आणि हे त्यांना आपण 10 वर्ष करायला लावतो. आपण अर्धा 1 तास कोणाचं लेक्चर ऐकू शकत नाही. सही बात है. हे इतकं सोपी नाही आहे सर. त्याच्यामुळे मुलांना अकॅडमिक्स मध्ये खूप असं त्यांना दाखवून त्यांच्याकडनं अकॅडमिक्स करून घेण्याच्या ऐवजी त्यांना जर फ्री हँड दिला. मी तुम्हाला सांगतो माझा मुलगा शाळेमध्ये असाच कमी जाऊन सुद्धा त्याला 87% आहे 10वी मध्ये. ट्युशन नाही, काही नाही. एक 15-20 दिवसाच्या त्याच्या सेल्फ स्टडीवर आणि त्याच्या कारण अभ्यास करताना कुठे तसा बोरनेस त्याला जाणवला नाही. तर ज्यावेळेस त्याची 10वीची परीक्षा आली आणि त्याचं ते टार्गेट होतं की आता 10वीची परीक्षा आहे, ते 15-20 दिवस त्याने मस्त भरपूर अभ्यास केला, त्याला मजा आली, तो अभ्यास करून त्याला चांगले मार्क मिळाले. आता तो 12वीला होता, आता सुद्धा स्टोरी सेमच होती. मुलीची सुद्धा स्टोरी सेमच आहे. त्याच्यामुळे मला असं म्हणायचं आहे की मुलांना त्यांना त्यांचा फ्री हँड जर दिला आपण, फ्री हँडचा अर्थ म्हणजे डेफिनेटली त्या फ्री हँड मध्ये काहीही करणे नाही आहे, काहीतरी चांगलं करणे आहे. पण ते जे काही चांगलं आहे ते आपण डिफाईन करण्याच्या ऐवजी आणि आपण इम्पोज करायच्या ऐवजी, त्यांच्यावर फोर्स करण्याच्या ऐवजी ते त्यांच्या चॉईसनी झालेलं ते चांगलं. मग ते स्पोर्ट्स असो, काही आर्ट्स असो, इतर अजून काही गोष्टी असतील त्या पद्धतीने करता येईल. राजेश सर. खूप खूप धन्यवाद सर. राजेश सर. सर आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ सर. जी सर, आ रही है बिल्कुल. हाँ दीपिका मैम. हॅलो. हाँ सर बोलिए ना. बोलू का? मी काय म्हटलं सर की या स्पोर्ट्स मध्ये आता हे DSUचा विषय निघाला, तुम्ही स्टेट लेवल म्हटलं, नॅशनल लेवल म्हणा, इंटरनॅशनल लेवल पर्यंत हा डिस्क्रिमिनेशन होते, अन्याय होतो हा भाग आहे. आपण आता हे आमचं इंग्लिश फोरम जे आहे, आता सध्या तर आम्ही हे डिस्कशन आणि वेबिनार हे वगैरे घेतो आहे. पण मधल्या काळामध्ये समजा येणाऱ्या काळामध्ये समजा अशा काही केसेस आमच्याकडे आला तर आम्ही कंप्लेंट करूया, DS असो की कोणी असो, समजा डेप्युटी डायरेक्टर, बरोबर. आणि त्यावेळेला की नाही तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा सर. बिलकुल डेफिनेटली. आम्ही आता तर सध्या हे सर्व सॉफ्ट चालू आहेत सर्व, पण आम्ही आता नंतर काही संघर्ष करण्याची आमच्यावर वेळ येईल तेव्हा तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा. अजय सर आहेत आणि अजय सरांबद्दल मला माहिती आहे
की म्हणजे त्यांचा माझा परिचय हा LLB पासून झाला. आम्ही LLB सोबत केलं, LLM सोबत केलं, सायबर लॉचा डिप्लोमा सोबत केला आणि मला माहित आहे की ते किती सोशली कनेक्टेड आहेत आणि हे जे सगळे काही सोशल इश्यूजला ते नेहमी घेतात. त्यांनी एखाद्या शाळेचं सुद्धा काही अशा पद्धतीचं करप्शनचं प्रकरण माझ्याकडे दिलं होतं आणि म्हणजे मला माहिती आहे की अजय सरांचा त्या पद्धतीचा इंटरेस्ट असतो. तर आपल्या फोरमच्या द्वारे सुद्धा अशा काही पण इश्यू आले आपण त्याच्यामध्ये 100% सपोर्ट आणि पार्टिसिपेशन राहील. तर काही थँक्यू व्हेरी मच. अतुल, सारिका मैम, सारिका शिवारे मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछिए. सारिका मैम, अनम्यूट करो ना सर. वो अनम्यूट ही है सर, वो अनम्यूट ही है सारिका मैम. सारिका मैम कहाँ गए? अच्छा, सिराजुद्दीन सर, सिराजुद्दीन सर, आर यू देयर? बेटा उसको लेके चले जाओ. शुभांगी मैम इज देयर? सारिका मैम आप क्वेश्चन पूछिए ना, आप क्यों शशिकांत देशपांडे सर भी है सर, विठल कोंडे सर है. शशिकांत देशपांडे सर, शशिकांत देशपांडे सर, you can ask your question. अनम्यूट करो. शशिकांत सर, very good information the Boyer sir provided us. खूप छान वाटलं ऐकून. माझी मुलगी पण कराटेसाठी DSO ला नागपूरला घेऊन आलो होतो. We should have that. We should fight for our existence. One who is fit will survive. आणि हे मला तुमचं म्हणणं पटलं की बा खूप छान माहिती तुम्ही दिली आहे. आणि धन्यवाद आपल्या आडे सरांना आणि अजय सरांना की त्यांनी असल्या प्रश्नाशी रिलेटेड नाही वाटत तरी सुद्धा आपल्या प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट खूप धन्यवाद. थँक्यू. और कुछ मेंबर लोगों को क्वेश्चन पूछना है क्या? पूछ लो अजय सर. दीपिका मैम. Deepika ma'am, now please conclude. Yes. Has Sarika asked her question? Has Sarika asked a question? No. Hello. Sir, you can ask. a question. Sarika, please ask your question. मैडम वो बार बार म्यूट हो रही है. और वो मुझे पर्सनल पे वो बोल रही है. हाँ उसकी मैंने भी तो उन्होंने लिख के भेजा होगा तो पूछ लो ना आप भी. हाँ सर. She is not written. नहीं she has not. वो तो अनम्यूट थे मैडम पहले जब मैंने पूछा. उसका आवाज ही नहीं आता मैम. शुभांगी मैम को ask a question. शुभांगी. Shubhangi ma'am is not there. Shubhangi madam is not there. Deepika ma'am, now let's conclude. Let's conclude the session. Okay. So it's better to have information about sport and also inspired and we should develop our children and their liking sport. Have told us about many we can get. I myself not know that there's so many scholarships for it. So it was a very interesting session. I think that if anyone wants sports or their children, it will be this. Yes, sir. Where, sir? Yes, sir. Ready for इरफान सर कर रही है ना. Thanks. Help us. Thank you, sir. And where, sir? इरफान सर को थैंक्स गिविंग कर के लिए बोलो ना मैडम.
Irfan sir, please. Okay, okay, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. First of all, I would like to thank English Forum of Nagpur, because English Forum has been providing us very informative, useful, interesting, fruitful webinar during this corona crisis. So thanks a lot, English Forum. And then I especially thank from bottom of my heart of our today's guest speaker, Mr. Rajesh Bhoyar sir, who has suggested us very nicely, who has explained their topic very nice and very soft manner. बहुत ही उम्दा अंदाज में सर आपने समझाया, और जितने लोगों ने सवाल किया सबके सवालों का भी बड़ा ही आपने इत्मीनान बख्श जवाब दिया, सब सेटिस्फाई हुए। काफी अच्छा आपका नॉलेज है, जैसा क्वालिफिकेशन है वैसे ही आपका नॉलेज भी है। तो इसके लिए आपने जो इतना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए, हमारे इस वेबिनार के लिए दिया, तो मैं इंग्लिश फोरम की तरफ से बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ। पूरा इंग्लिश फोरम आपका शुक्रगुजार है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर हमारे टीचर्स को आपकी जरूरत लगती है तो आप बिल्कुल हमको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थैंक्स स्पेशली ऑल द टीचर्स हु आर अटेंडेड दिस वेबिनार। ये भी बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि एक टीचर अगर सीखता है तो उसके अंदर में तकरीबन 200 बच्चे तो होते हैं, कम से कम 100-200 बच्चे। तो ये जो मैसेज है आपका, वो भले ही अगर टीचर थोड़े कम है आज के वेबिनार में, तो जितने भी टीचर है तो वो टीचर अगर 100 से 200 बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचाएंगे, उसको आप अपने मतलब लाइफ में एप्लीकेबल करेंगे, तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मैं टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंग्लिश फोरम को सपोर्ट किया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आगे भी इंग्लिश फोरम जो है वो इसी तरीके से और भी जो भी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए जो भी फायदेमंद काम है वो बिल्कुल करता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर से अपने शुक्रिया के, अपने वोट ऑफ थैंक्स के अल्फाज को खत्म करता हूँ इस उर्दू के शेर के साथ, कि कहता है साज़े दिल का हर एक तार शुक्रिया, कहता है साज़े दिल का हर एक तार शुक्रिया, 100 जुबां से आपका 100 बार शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू so much, Rajesh sir. Thank you so much. बहुत अच्छा। थैंक यू राजेश सर। थैंक यू ऑल। Thank you all. Rajesh sir. हाँ मैम। Thank you all. I think now we are going to end the meeting. Please end the meeting. Okay, thank you very much, all the participants who have participated and patiently heard the session. And I really thank Rajesh Bhoyar sir to have given such a great time to us and information on sports. And we look forward from him to on some other important subjects also. And he will give us his valuable time next time also. And I take a leave from you all, and I am closing this session. Thank you so much. Thank you. Thank you sir. so much. Thank you.